yokhudza memorial imene ikuyeneka kuti ichitike masiku ali mkudzawa. Memorial imene ndithu ndi ya ngozi ya ndege ija inachitika ku Nkhatabe, ndiye posachedwa pa ndithu tikhale tikumva kuti kodi chikonzetsero kapena zonse zokhudza zimenezi zikhala motani. Director of Information, our colleagues from various media houses. Thank you for coming and thank you for the patience. As I did say, that we had a very busy day and we're just coming out of the other engagements. But thank you for being here. Before we proceed with the press briefing this evening, it is with a broken heart that as government we formally communicate now of the demise of Honorable Joyce Chitsulo, who until her death was the Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture, but she was also a Member of Parliament for Mwanza West. As per the communication that has been released by the Office of the President and Cabinet, Honorable Chitsulo just collapsed in the morning and was rushed to Kamuzu Central Hospital, where she was pronounced dead. The body has now been taken to Goodwill Funeral Parlor, and details of the funeral will be communicated in due course. At the moment, if you may, where you are seated, while seated, or we can stand, I just want us to have a 1 minute of silence in honor of Honorable Chitsulo. May her soul rest in peace. That's it. Let me also recognize the presence of PS administration in the Office of the President and Cabinet, Dr. Max Sisi. Thank you very much, PS. This media briefing has been called to inform the nation that His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera has directed that the nation holds a special memorial ceremony on Tuesday, 10th June 2025 at Ntungwa in Katape to honor the lives of our late Vice President, Right Honorable Dr. Salos Klaus Chirima, the former First Lady, the late Madam Patricia Shanil Zimbili, the late Colonel Owen Sambalopa, the late Major Flora Selemani, the late Major Waris Aidini, the late Assistant Commissioner of Police, Lucas Kapeni, the late Inspector Chisomo Chimameni, the late Deputy Chief of Protocol, Mr. Abdul Kingston Labukeni, and the late Vice President's Medical Officer, Mr. Daniel Kanyemba. These are the 9 souls that died in an aircraft accident on June 10th, 2024 at Ntungwa in Katape District. His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi, will lead the nation together with families of the deceased at the memorial service. The memorial service will be led by the Malawi Defense Force, and there will also be an interdenominational prayer service. The President and the First Lady will lead the nation in paying homage to the departed souls by laying wreaths at the site where a memorial monument shall soon be constructed. As the nation may recall, the Vice President and his entourage were scheduled to attend a funeral ceremony for the late Mr. Raphael Kasambala, Senior Counsel, former Attorney General and Minister of Justice at Chijeri Village Traditional Authority Timbiri in Katape District in the morning of 10th June last year. When the
accident happened. And on being alerted about the missing plane, we recall that His Excellency the President directed all relevant and responsible government agencies to immediately institute and deploy a search and rescue mission. The President also, you will recall, cancelled an international trip to ensure that he was able to personally provide leadership and action as the search and rescue operations continued. Tragically, on 11th June 2024, the search and rescue operation led to the discovery of the aircraft wreckage at Pampara Hill at Tungwa in Katabe district. All passengers and crew aboard the aircraft were found dead. President Chakwera, you recall, declared a 21-day mourning period and a state funeral in honor of the departed late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima and all victims. President Chakwera further committed that his administration would see to it that the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima and the other compatriots would forever be honored by the nation at large, so that their memory and enduring service to the nation remain endeared and graven in our hearts. As the nation commemorates 1 year since that tragedy on that cold, fateful morning of 10th June 2024, His Excellency the President calls upon the entire nation to unite with the bereaved families in remembering the great sons and daughters of the soil, who were tragically lost. As I conclude, let me inform the nation that this memorial service at Tungwa has been organized as a government event. The government is aware that bereaved families may be holding special memorial services and prayers across the nation to honor the departed souls. This memorial ceremony, therefore, complements those events. May all the 9 departed souls continue resting in eternal peace. Mujichewa mwachulule kwambiri poyambirira tinayamba ndi kutsimikizira mwachisoni za imfa ya olemekezeka na Joyce Chitsulo amene kufikira nthawi ya imfa yawo anali wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono komanso za unity ndi chikhalidwe, komanso anali phungu nyumba ya malamulo kuja ku Mwanza West. Iwo olemekezeka Chitsulo anangogwa kumawaku ndipo anatengedwa kupita ku chipatala cha Kamuzu Central, kumene achipatala akaona kuti olemekezekawo atisiya. A President adziwitsidwa za nkhani ndipo molumikizana ndi akubanja komanso ku Boma, programu yonse ikatuluka tifotokozera. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Tineta na mkumano uno ndi cholinga choti tifotokozere dziko kuti a President a dziko lino Dr. Lazarus Makafi Chakwera alamula kuti pa 10 June 2025 kukhala mwambo okumbukira abale athu amene anatayika pa ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June 2024 kutungwa ku Boma la Katape. Ngozi imeneyi imene idatenga amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, komanso amene ali wakunyumba kwa President yakale amene wali Madam Patricia Shaniu Dzimbiri, komanso Colonel Owen Sambalopa, Major Flora Selemani, Major Wale Saidini, komanso Lucas Kapeni, Achisomo Chimameni, komanso amene anali wachiwiri kwa waza protocol office ya President and Cabinet amene wa Bambo Abdul Kingston Lapukeni, komanso amene ali dotolo wawo wa Vice President Mr. Daniel Kanyemba. Abale amenewa mutanenera ndamanda atayika pa ngozi imene achitika kuja kutungwa. A President a dziko lino nthawi imeneyi adatsogolera dziko kulira abale amenewa, ndipo tikukumbukira kuti zitachitika izi a President adatitsogolera mukulira kumeneko, komanso analamula kuti tikhale masiku 21 tikukhudza maliro amenewa, ndipo iwo waine yake a President adadziletsanso ulendo opita kunja kumene amafuna kugwira ntchito kuti atsogolere mtundu wa Malawi pakulira maliro amenewa. Kotero a President analonjezanso kunena kuti
iwo aonetsetsa kuti mizimu ya abale amenewa Dr. Saulos Klaus Chilima komanso ena onse amene atayika ikhale kulemekezedwa ndi dziko lonse la Malawi, kuti ntchito zimene adagwira ku dziko lino la Malawi zikhale zokumbukiridwa komanso kulemekezedwa moyo wathu onse pa nthawi imene tili pano pa dziko lapansi, kuti chikumbutso chimene chizikhala m'mitima mwathu. Kotero pamene chikukwana chaka chimodzi kuti abale wathu aja adachoka pakati pathu, a president akutipempha tonsefe kuti tikhale nawo amabanja amene ataya abale awo pokumbukira abale amene anatisiya, kuyima nawo limodzi m'mapemphero pokumbukira zabwino zonse zimene tinachita nawo limodzi. Pomaliza ndidziwitse dziko kuti ndondomeko imeneyi yakonzedwa ngati ndondomeko ya boma, ndipo pozindikira kuti abalewo anachokera m'madera osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana komanso kumabanja osiyanasiyana, pali kuthekera kuti kukhoza kukhala miyambo ya zikumbutso yosiyanasiyana m'madera monsemo. Ichi chimene boma likupanga motsogozedwa ndi president ndi molumikizananso ndi mzimu omwewo okumbukira abalewo kumbali zosiyanasiyana. Kotero zimenezi zikhoza kuchitika nthawi imodzi. Mizimu ya abale amene atisiyawo iwuse mumtendere. Tinakuyitanani kuti tikudziwitseni zimenezo, koma kutheka nthawi zina pamakhala funso. Tinatero kuti tisalembe chipepala mwaona uthenga unalokwanira ndithu pa peji imodzi, kungolemba press release nkuyitumiza machitira. Koma podziwa kuti nthawi zina pamakhala mafunso, komanso podziwa kuti nkhani zokhudza ichidatigwerachi timakumana mono timakambirana kumafunsananso mafunso tifotokozere bwino. Tinateronso kuti iyi tikufotokozereni mokumana mwa mtunduwu, kuti ngati pakhale mafunso tikhoza sofunsa tiyankhana, ngati alipo mafunso tiyenditero. Wanted to learn, is this date set to be commemorating these lives, or it is only this year? Thank you. Zikomo kwambiri. Panopo tukamba zoti chaka chatha nde sitikukamba zokhazikitsa date, kapenanso sitikukamba zakuti sipangakhazikitsidwe date, koma tukamba zoti chaka mmene chatha tikakumbukira abale amenewa pamalo pamene boma lili ndi chilinganizo chomangapo malo achikumbutso. Ndiye kuti nzichidziwikire patsogolopa pakhalanso zina zochitika kuti kodi mmene tikumanga malo achikumbutso amenewo a president atitsogolera motani kupita chitsogolo patamangidwa malo achikumbutso amenewo. Padakali pano tikambeza mwambo okamba zakuti chaka chimodzi chatha chitayire na abale athu. Zikomo. Chabwino olemekezeka nduna kukamba za mwambo mmenewu mmene mwafotokozeramo, simukuona kuti chinacho chofunika kuti manja onse akakhalenso kumene kuku akapange zokumbukira nawo, malo moti mwina boma lipange mbali ina, manja apangenso pokha nkhani yakuti tikumbukira ndithu za anthu amene iwo anawataya pa nthawi ya ngozi ija. Mmene ndimawerenga statement tikabwereramo nafotokoza kuti izi tikupanga moyankhulana ndi akumabanja. Sizinakatheka kuti boma mwina likachitire mwambo ku banja lililonse, komanso boma silikuletsa kuti amabanja akhoza kuchitanso miyambo ngati imeneyi. Komanso tizindikire kuti chimene chabweretsa President Lazarus Chakwera kuyambira pachiyambi pachi chinali chakuti anthu awa kuphatikizapo the late Vice President amagwira ntchito ya dziko. Pamenepo padabweretsa President kuti atsogolere kulira abale amenewa. Koma zimenezi sizimaletsa nthawi zonse kuti akumabanja akhoza kuchitanso miyambo ina, kuti abale amenewa anali ndi kuchita zinthu zosiyanasiyana. Pena akhoza kukhala kuti amachita nawo
tiyerekeza amayimba kwaya ndipitaka chitsanzo cha Madam Shaniu Zimbiri amayimba kwaya ku church zayidziwikire amene amapemphera nawo ndi kuyimba nawo kwaya akhoza kufuna kukhala ndi mwambo wakumbukira. The late Vice President anali munthu wa miyoyo yambirimbiri amasewera golf azawa ku golf akhoza kufuna kuwakumbukira. Anali president wa kuchipani akuchipani akhoza kufuna kuwakumbukira. Anali munthu wa banja akubanja akhoza kufuna kuwakumbukira. Koma ngati boma sitingapite kukhala ndi test yakakumbukiridwe kazonsezo mmene miyoyo yonse imene anthu amakhala nayo. Ngati boma ikhala ndi mwambo umodzi kumwambo umenewo kuzafikira pano takhala tikupanga ma meeting kuphatikizapo ndi anthu akumabanja kumene kudachoka abale amenewa. Mokuti kukamahani yakuwayitana chiyembekezero chathu ndi chakuti akumabanja kumwambo umenewo ayenera kupezeka. Ndipemphepo kuti muzidzipanga ku introduce kuti ndinu ndani komanso muchokera ku bungwe liti lofalitsa nkhani. Zikomo kwambiri. Ndine Patrick Njawala ndachokera wireless ya Kanema ya Mbawa. Chaka chatha pene ngozi inachitika panali zinthu zina zimene zinakambidwa makamaka anthu kudzuzula kuti mwina boma likanatere koma anthu kukumbukira inu munafotokoza ndi munachita admit kuti iyi inali ngozi sitimachita kupanga plani ndi zoona mwina zinthu zina zimene zimayenera kuchitika sizinachitike. Now uno ndi mwambo wachikumbutso kuti kuchita kuoneka kuti takupanga plani. Pali ndondomeko yanji imene mwina mwake kapenanso chitsimikizo chokuti mwina mwambo umenewu umene utakachitika umene a president atakatsogolere uthano kuthandizira kulungamisa amalawi kuchokera pa nthawi ya ngozi ija kufika pano, chifukwa nthawi imene ngozi inachitika chifukwa cha zina ndi zina mwina zimene anthu amaganiza amayembekezera kuti zichitike sizinachitike panakhala ngati kuti ngati mtundu mwina mwake tikukhala ngati tikukokana koma mwina kwa ena ichi chitha kukhala kuti ndi mpata ofuna kumanga mmene tinavomereza kuti izi zinatigwera tipita bwanji chitsogolo. Honorable Minister, my name is Patrick Njawala, representing Mibawa Television. Almost a year ago today, when news came that we had lost the Vice President and 8 others in that tragic accident, there was a lot that was said, and one of those things and which you admitted was that because you were ill prepared, because this was an accident. Maybe ill prepared is an understatement, but maybe some of the things that perhaps should have been done were not done when the accident happened. Understandably, because that was an accident. Now that we are talking of an memorial event that has now been planned, there have been quotas that have suggested that this could be an opportunity to help heal this nation in the wake of that tragic accident. Are there assurances that this would be used as an opportunity for such? Thank you. Olemekezeka anduna, dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa ndi lokhuza achibale amene anatsala atasiyidwa ndi anzathu amene anachita ngozi ndikuluza miyoyo yawo. Alipo ena amene mwina ali ndi anawo msukulu nthawi imene zimachitika zimenezi akuvutika mwina mafizi ndi zina. Kodi ngati boma pali ndondomeko ina iliyonse imene mwina mungakhazikitse kuti anthu amene amadalira anthu amene anatisiya mwina angathe kupeza mathandizo ena ndi ena amene angathandizire pa miyoyo yawo? Thank you. Zikomo kwambiri mwina titengere mafunso awiri amenewo. Choyamba ndi chakuti funso loyamba lochokera kwa Patrick Njawala kuchokera ku Mibawa kunena kuti panali zina zimene sizidachitike mitikalakalakira kuti zichitike mmene mwafotokozera bwino tinaziyankhula kale, koma kunena kuti kodi mwambo umenewo ukhoza kukhala othandizira kuti mwina tiyambe
kupanga hewu ndi kumapita chitsogolo. Mwambo sukachitika muchikumbutso ngati cha chipani kapena muchikumbutso ngati cha a social grouping. Mwambo ukachitika mwambo wa mapemphero. China chilichonse chimene munthu angafune kuchira, olo munthu wina atalongosola mwa mtundu wanji koma ngati wina wakonzeka kuti asamve sangamve, koma pali oweruza mmodzi. Oweruza amene ndiye Mulungu. Mulungu ndi amene amachiritsa. Ochiritsa Mulungu amene ndi amene tamusiya pakati pa mwambo wa chikumbutso umeneyo. Mwambo ukakhala wa mapemphero, kumene anthu amapemphera zipembedzo zosiyana-siyana zikakumana kumeneko. Tili chikhulupiriro kuti muchipembedzo chimenecho pemphera kwa Mulungu ameneyo kuchira kumayamba kubwera, chifukwa chakuti pakati pa zonsezo oweruza olungama amene ali Mulungu ndi amene tikumuyitana kukhala pakati pathu pa mwambo umeneyo. Ndi mwambo wa chikumbutso, koma mkati mwa chikumbutsomo chimene chatenga msinkhu kwambiri ndi mwambo wa mapemphero. Kotero kuyamba kuyenda chitsogolo kwa anthu amene mitima yawo ndiyokonzeka kapena ndiyovomereza kuyenda chitsogolo moona mtima, akakhala nawo pamwamba wa mapempherowa ndi mitima yodzipereka kuti akufunadi kuyenda muchoona. Nde mwambo kuyitana mwambo kukhako kumbali ya boma, mbali ya president, ndi kufunitsitsa kuti tiyeni mujanena mu statement, tiyeni tiyende limodzi kufungatana nawo akumabanja komanso kuyenda chitsogolo ngati dziko. Funso lokuti kodi amene anatisiya achibale pali madongosolo ena aliwonse, sindiyankha potengera kuti panaperekedwa mathandizo pa tsiku la ngozi zimene a president anapereka zothandizira khomo lililonse kuti maprogramu amaliro aja ayende. A president anadzipereka kutero, komanso iwo mwini akhoza kukhala ndi kudzipereka kwina kumene iwo akhoza kufotokozera okha. Koma tingonena kuti kulikonse kumene abale amene atisiya amagwira ntchito mogwirizananso ndi ndondomeko za kuzintchito kumene koko, tiyesetsa kuchokera ku boma kuti chimene chinaliko chawo china chilichonse mogwirizana ndi ndondomeko za ntchito yawo, chimenecho chifikire kwa kubanja awo oyenera komanso munthawi yoyenera. Tisayiwale kuti abale onsewo anali pa ntchito, koma tikumbukirenso kuti nkhale kugwira ntchito ku Malawi kuno nthawi zina zimavuta kufikira chinthu chimene achigwirira ntchito akachoka pakati pathu. Chimene tayambirire kuyesetsa ndicho kuti ndipo kuyesetsa kudayambika kale, chifukwa chakuti akumabanja awo ena adabwera tayankhula nawo, ndipo ena adakhala kuti ali muno bweza akumanena zoti ayi mwina funso limenelo musatifunsire chifukwa choti ifeyo nkhawa imeneyo tilibe, chifukwa chamene tachezera nawo. Koma chifukwa kuti sangatengana kumabanja aja nkubwera pamodzi, anthu aja ali ndi nkhawa zosiyana-siyana, amagwira ntchitonso kosiyana-siyana, sangatengane ngati gulu nkudzafunsa kuti kodi zakuntchito kwawo zakuntchito kwawo. Koma tikutsimikizireni kuti mmodzi mwa iwo abwera tayankhula nawo, ndipo ena zimene anafuna kubweretsa kwa president athandizidwa. Ndi chifukwa mwina ndanena kuti sadakabwera pano nkudzana kuti funsireni funso lakuti tinene kuti tili ndi funso linanso ngati cheteyo nkuvomereza kuti Honorable Minister. Olemekezeka nduna zikomo kwambiri chifukwa mabwera ndi kuti fotokozera mapulani a boma. Ndimangofuna ndifunse kuti zuma kumvekera ni bwanji. Dzina langa ni Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Zikuvekera ni bwanji kuti lachiwiri lomwero kukadzacha boma lidzakhala lili kunthungwa kupanga chikumbukiro cha anthu amene adataya miyoyo yawo pa ngozi. Patakhala zokuti banja linanso nalo lachiwiri lomwero likukumbukiranso omwewo, koma mbali ina
zikumvekeradi bwinobwino zimenezo kuti tsiku limodzi dziko limodzi anthu ake omwewo boma lili mbali ina anthunso ali mbali ina pamenepo munapaunika. Zikomo kwambiri kunena kuti zikumvekerani bwanji ndisayankhe zamene zikumvekera koma ndiyankhe zamene zikhoza kukhalira. Adatisiya abale 9 mwa abale 9 amene tafotokozera za cholinga cha boma mmene tinalirira limodzi. Abale onsewo nthawi yakulira ija maliro amachitika m'makomo osiyanasiyana kutero kunkhale tenezo kuti boma lidikire lidzapanga chikumbutso mu September koma abalebe m'makomo mosiyanasiyana akhoza kupanga miyambo imene akonzekerera. Ndikuwuzeni pano kuti mwina si banja limodzi limene ngakhale lupanga chikumbutso pateni ndipo ndiyo mukhoza kudabwa itakhala kuti boma likupanga mwambo kuthungwa kuja mukhoza kudabwa mutapezera kuti m'makomo mwina munachitika maliro ja abale akumamo akusangala mukhoza kudabwa. M'makomo mmene muja monse tsiku limene lija kudzakhala misa kudzakhala china chochitika kumidzi kwawo kosiyanasiyana sitikuyembekezera anthu onse ochokera kuzomba kuti abwera kudzakhala kuthungwa. M'makomo mmene muja anthu ndithu apanga miyambo imene amapanga ndi amapemphero kaya ndi achikhalidwe ichitika ndithu m'makomo monsemo m'makomo 9 mukhoza kuchitika zikumbutso zimenezi. Koma boma pomangirira zonsezi tikuti a president akatsogolera a Malawi popereka ulemu umeneyo koma a Malawi akhala ali m'madera mosiyanasiyana. Tikhoza kupereka chitsanzo timakhalanso nthawi zina ndi mwina imene ipeza takhala nthawi yatali ngati imakhalira Kamuzu Day. Kamuzu Day je kamachitika ikhoza kuchitikira kumzuzu koma mupeza kuti akubanja amakhala kupanganso kena kukayika nkhata kwena. Izizi zikuchitika mothandizira chimene akumabanja akhoza kukhala kupanga koma ngapeza kuti anthu anatumikira dziko kutumikira dziko kumene kuja ndi kumene kukuyitanitsa president kuti atsogolera Malawi onse nthawi imodzi mopanda kuchotsera kuti ena akhoza kupanganso miyamboyo madera mwina. Kotero tsiku limeneli lidzakhala zikumbutso zikhoza kukhalapo malo ambiri. Thank you. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chakubwera kuti takambirana izizi kuti tafotokozera chimene boma linafuna kufotokozera. Ndinapereka mpata wakuti tiyankhe mafunso. Ndikukhulupirira kuti zimene mafunsa ndi zimene panali nkhawa zoti mafuna mutadziwitsidwa ndipo mmene takudziwitsani ndikukhulupirira kuti the responsible media that we are tinyamukanso ndi kukalemba kapena kupanga report responsibly. Pomalizitsa ndinene kuti these press briefings in the digital era imene tikukhalamo pano nonsenu amene muli mawayilesi kapena mmakanema ndikukhulupirira kuti mumasunga zinthu zimenezi. Ndikupempheni udindo okuti chimene tayankhula pano wina atapeza kuti akachiyankhula mosiyana nthawi ina mutenge udindo onena zokuti ayi kuboma anayankhula motere. Ilo ndi pempho ndi udindo wanu ndithu informing the nation ndiye kuti mukufuna kuti pamene pali misinformation inuyo mubwere ndi the correct information. Ndi zonse zimene timayankhula pano zokhudza nkhani na iliyonse nkhalenso nkhani iyi chifukwa pakakhala nkhani zokuti wina adayankhula ndi mukufuna mutsutsane ndi zimenezo takuona ndipo pakanema mukumayika kuti awa anayankhula izi nthawi yakuti yakuti koma lero akuyankhula izi. Koma you find this nation kumapanga distort nkhani kumanena nkhani zokuti munayankhula zakuti koma simudabweretsepo kuti apa ankayankhula zakuti lero akuti mwakuti. Izizi mukumasunga tili munyengo ya digital. Zimene tinayankhula chaka chatha muli nazo tili munyengo ya digital. Musamayimbe foni kumanena zokuti inuyo munayankhula zakuti tangotulutsani chimene chija nkuchitika kuti pa tsiku ili mudayankhula izi because all the press briefings that we've been having
including those that we had kuyambira pa 10th June inuyo muli nazo. Because you have them, you can do a service to this nation by bringing them out. Kuti osati zimene anthu akungonena kuti boma linayankhula zakuti koma inu tazitulutsani nkhuluna zoti kuboma munayankhula izi tsiku ili bwanji lero mukuyankhula zosiyana. Koma zikumadabwitsa kuti inu nomwe nkuimba phone kodi twino akuti munanena zakuti why can't you just bring out chimene kwauza anthu ta boma silinayankhula zimenezo linayankhula izi. Ndimati ndipempherere mogwada atu bwanji mulitumikire dziko mwa mtundu umeneyo chifukwa mayiko amatha kupya kuochana chifukwa chokuti timadziwa kuti ndi bodza koma tinasankha kukhala chete kuti anthu abaye amenyana m'bwalomo. Tisatero. Ambuye akudalitseni. Pameneponso ndiye pamtsiriziro pa kuulutsa kwathu madzulo ano tinali ku office ya President and Cabinet komwe kuli maofesi a boma ku Capitol Hill mu mzinda uno wa Lilongwe pomwe nduna yazofalitsa uthenga yemwenso ndi mneneri wa boma amadzadziwitsa mtundu wa Malawi za mwambo wa mapemphero a chikumbutso cha miyoyo ya anthu 9 amene anatayika kuthungwa nkhatabe chaka chatha pamenepa panali pa 10 kuphatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Klaus Chilima. Ndiye izi ndithu ndi zimene anabwera kuti adzadziwitse Amalawi kuti mwambo umenewu utsogoledwa ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso mayi wa dziko lino limene lidzakhala lachiwiri sabata lamawa. Ndiye ine Joyful Paliani malo mwa onse amene ndinali nawo kuno ku Capitol Hill mu mzinda uno wali aphunzire koma you're able to accommodate, you're able to balance up. Chifasa azimayi ambiri tu amene ali ophunzira ali ndachi amuna osaphunzira ndochepa. Nthawi zina simwina azimayi amene ali ndachi amuna ophunzira kwambiri azimayi osakhala ophunzira akumana ndi nyengo zozikulu kwambiri. Ena ndacha tumakhala ndi ma readmission program boma linabwera ndi ma readmission program cholinga kuti achose mavuto ati achose mavuto awo kuti amayi amakumana akakauta kwati wandamuna ophunzira kwambiri iwo sanapite ku school ndi amazuzidwa kwambiri so amunena they go for those who are well educated. Akamabwera kwa iwe amabwera kwa iwe ngati ka spare wheel basi iwe you don't even speak out, you don't feel for us. So ukakhakuti nawe so waphunzira olapange zake zomangoti ineso I have something to do. Ndiye tipemphe azimayi kuna kuti tikufuna amaphunziro ngati ino amene mungasinthe zinthu amene mungachite implement amene mungachite transfer your knowledge into actions. Ndiye timene tuzifuna suna kuti school ndale nza anthu osaphunzira ayi. Ndiye chifukwa cha zimene aja kuti pride imene ali nayo kuti inapita ku school ndiye they feel that imangofuna kuti ifeyo achose pride imene ali nayo abwere athandize mtundu wa Malawi apangeso akhaleso ma role models kwa sikana ena amene akuona kuti sizingatheke kuti angakhale nawo mundale ma decision ma problems amene akumana nawo kuti aphunzira koma mwina sizikuchita bwino ku ntchito so amene angakunenere ni ndani ku ntchitoko ambiri kuti alembedwe ntchito ndi kuti they befriend themselves akamena sikuti apromotedwe they insinuate themselves kuti akhale down kuti achite promote. No, when you stand up and make decisions muziona kuti kodi apapa let's promote in merit osakhaonera kuti is just closer to me because anthu ambiri tikakha kuti ma decision making intilipo anthu ochepa azimayi ochepa azimayi athu ngakhale muzintchito azikumana ndi mavuto osiyana-siyana. So come out from those offices and make decisions and be in the transformating leadership kuti tikhaleko kundale azimayi ochuluka chifukwa mavuto amene mwakumana nawo muzikachita so implement ku parliament kuti tifuna tikhale ndi policy tifuna tikhale ndi policy. Azimayi ambiri amene anaphunzira akumatha kukwatiwa koma ndikumalandidwa chuma chawo mavuto amene ajatha bwanji sangathe ngati simutenga nawo mbali kupanga nawo ma decision ku parliament kupanga nawo ma policies ku parliament ma zimene jazitha mukapanga nawo tifuna policy ana ambiri awukhala in the persons in trafficking mavuto amene ajatha bwanji kuti anatha kumakhala traffic inyo ngati amayi amene muli anabereki ngati simpita nawo ku parliament kupanga nawo malamulo okuti titeteze ana amene azikumana ndi mavuto osiyana-siyana ndiye mavuto ngati amene wawa one lack of resources anthu amene kuti ndibe ndalama ndesingapange nawo ndale ayiso khalidwe ndi chuma muli pompo mayi kali ati ndikhale ngati ndakudulani nthawi zambiri mumakonda kunena kuti penanso kuti mzimayi apange ndale is how she carries herself. Yes, ndikudziwa kuti pano pa program yathu akutsatira ndi amayi ochuluka kuti sona omwina ali ku nyumba kufuna atayimira kapo kansala kapa tangoti unikirani pamenepa mukati how you carry yourself matanthauza chani? let's say kuti kumalo kumene iwe kukhala
uli reachable, accessible, friendly kwa azimayi anzako. Azimayi ajakutenge kuti tapeza nzathu mwa Patricia. Ukafika pale asikana, cheza nao ngadawa sunisikana. Kama you in the 50s, awali ma 60s, 20, 30, cheza nao. Ukapeza sepale akulu, cheza nao songa da akulu. Afikirike, ukale na open, uringatali ninkani, akutani be? Akuuze, kuti komari ni makufunani. Ndio wa masuka, chifai weso unantani, unamasukira. So unongati meta valia gogoda mai, ndeti pite kwa nkando. Adi fikira zimayanga? Bahaiso. Kuma kwa nkando kuja, divale uje ni masapado zambi za flati, zongolowe sapazi, kisiripa sicha chikulu chino. Chitenje chako pamenepo. Mduwira yako kumutu huko. Ubida, amai muli bwanji, useka nkani zanu koma ndiye mwaso watu. Ngakhala mwina ngokuma nao kumene. Ai mwaso wa ndinu, ai mwaso wa muli pa kombopa ndibwera ndije nawo. Ukamadusa muja, mache boy ndakuona ukuja ndikubwera tu, sima ilipo bwerani. Utakuimaso, kuti nzako ujamve kukoma. Kuti mpaka na mai kaleta nabwera pano kuima kungotema nawo mbayi moza yetu sakadhani kagule matemba. Madzulo uje nawo. Amene ujayo nkani ikhala yanda yaiwe. Kuti koma Patricia naima pakombaka azungulia nyumba ja yang'ane. Pena kamena kutusa mphasa, ola kutusa stulu kuti ukhalire apaze wakhala kale paja pakonde. Inu zimene zimungaje kuti ine ndachokeraso kumizi. Ndesi josaje apa nchani ineso tundu wako nkono chimene tinsaje ya mchani zinthu ngati zimene zija. So ukhale ndi listening yokuti anthu aja wamve, ukhale ndi maso ona zosowa zawo ndikuachitira chifundo endi waonese mano. Ngakhale posafunika kuti useke wasekerere kuti nawo samve kuti koma ngati yakundisekereni chokuye ndi kuti ndikuire ndi yani. Even if utadziona kuti komatu uyu amakunena, pretend as if you don't know kuti uyu amakunena. Ndimati mauza azimaje kuti even if ukudza kuti pamene kupanga ukasonga mudzi mwe ukapanga nsonkhano amuna kwa kugona kuti akunyenga momwemo. Iwe pretend ngati sikudziwa ngomusira Mulungu kuti ambuye kufuna kwanu kuti kuchitidwe. Azimaje amachita so manyezo kuti kodi iye imwena sakudziwa kapena zakhala bwanji. Ndi amaziona soka kukhala ndi guilt kuti koma ine ndikutani ndikulakwisa. Nzimayi idwa ine kuti akudziwa koma waonesa kuti sizikunta. So ngati sizikumvuta kwani munthu amene ndikwenda nawo jadi munthu kapena ni mavuto naye ngona kuti ngomulandira mavuto aje. Bwanyi ngomubwezera mavuto akewo. Akuona kuti iweyo you are so friendly, you are able to smile, even kwa ma girlfriend yakeyo you don't even care. Kaya uli kukwaya kuimba nawo limozi kwayayo, kaya uli kugula mayi ukana ugulimozi la mayi wo, nothing, you pretend as if there is nothing. Sometimes you have peace of mind. Remember when I was the Minister of Gender, I keep talking to the women to say, please have faith in yourself and pray because mamuna ojo pasa ni Mulungu. Komasa pamene kuna kuti tentimirire sitinafune toka Mulungu atinongoneza. Timuze Mulungu yemweyo kuti inete palibe chimene ngapange opanda ino. Mwaona kuti ndilibe china chilichonse. Komasa mwaona kuti ndikumana ndi mavuto ndikukusirani ino. Komanso you've got to pray for peace of mind. When you pray for peace of mind, ngati azibambwe nasadziwa ukwatitu makha kuti wathakali koma kumana ngati ukwati ulipo utathakali koma because the woman is having what? Peace of mind. You don't even ask. You don't even dwell much on whatever he does. You just move, you take your life. Uziziwabe kuti awatu angobwera kumene. Uziona sozovula zimene ukuachapira mapanta amene ukuachapira yo mango zokuti awatu kume kuna gona iyo inaliko. You don't even ask. You just leave it to say ambuye kufuna kwanu kuda kuchitidwe. You live in that life. So azimai, please be reachable. Listen to the problems of the other women. Ntawuzambiri ntamene jayo ineso ndi director of women. Azimai mabwera ndi nkhani zawo. Ndikumana ndizi koma ndika ku school kuti do whatever imene akufuna kuti mupange. Cholinga ananu ata aphunzire kuti mavuto amene mukumana nawo ananu asakumane nawo. And ngoti mena paja kuti women, they've got to be their children's friends. Azikamba nawo nkhani. Azauza mavuto amene akumana nawo. Aziona zolemba kona ne ana ndikamathandiza ku school fees. Nimana kuti ndizigawana. Ku school kwakulipira 160,000. Inu mulipira bwanji. Kapena kulipira 120. Ine ndilipeka 60 pesa ni 60,000. Cholinga kuti mwana wacha kabwera ku school mayo jakhale ni nthawi yocheza ninda mwana wake azimuuza kuti somano tu awakutilipirira nawo so ndi mavuto wako manifuna mwananga ulimbikire because ngati sugawana nawo kangopereka 120,000 yoseja makolo jamangona ngati ndi ndalama zambiri zoti aone kuti mwana wako kulemba chani zoti mwana wako panga chani. I give examples of Kafedi.
Cafe was paying bicycles, school uniforms, school fees. Kwa pesa kuti anaja makwera njinga, akumapeza sozibwezi kuti konko. Kena kwa mwana kulipira china chilichonse kwa mwana kutenga mimba. Amene alibe china chilichonse aja akupeza kuti akulimbikira. So tikakhauri tikugawana zimene zini makolo makhani mtima okwauza ana waja. Chisanzo chachikulu, mulangizi wankulu ndi amayi kwa mwana wa wankazi. Mulangizi wankulu ndi amayi kwa mwana wanga khala wa mwamuna. Inetu bambo yako ndankhaza kuopya. Don't dare. Don't even do it. Nkhaza zimene amapanga bambo yako usakapangire mkazi wako. Ukhali chisanzo unapita ku school. School imene ikupangise kusinthika kuti usakapange nkhaza kwa mkazi wako. Komanso kwauza kuti asopana naye ndupita mpite ku school. Inetu makumana ndi 1 2 3 4 5. Koma I'm doing this because I want you to be well educated. Ndiye ndalimbikira ni maphunziro. Mukakhauzira liya pa inoka mamuna no kulemekezana. That's what we do. Chabwino. Ndiye zimangofunika nzimenezo kuti amayiso malayi muno timo 52. Mukapita ku line pa 16 September pano ndi ukavotera nzibambo. Sapano tu timakwera gari moto ya mayi, MP azimayi. Sanga kugwire bere. Akugwira nchafula? Komanso MP azimayi mukagona nawo nyumba imodzi. Akuza kuti asendezani kuno. Ai, mukasambasa ulimozi. Akutenga foto ajambule, akaike pa Facebook. Ai. Musamba, mugona, mungamba nkhani, ata mwakuyangana kuvala, umuyanganaso nzimayiza kwa kuvala nkhani zako kwa. Pati batenga foto kajambula kuti awamayi amaoneka zoteza. Tapera mukavotera amayi, mukakwera galimoto ya ulere, pomwe mukakwera galimoto ya nzibambo, azitamizira kusintha magiya ngati ya manyo, mkono uli pachani, uli pa nchafula. Kena kwa akuza kuti kwa yani 10,000 day. Kama kupasa 10,000 day nayo, anena mawu. Koma kunyumba kuja kudya chiriko, programu ya bambo ndio tani. Koma ini MP atolepekezeka. Ya, munotu tiri mwantu awiri UMP ndikusonkhano koja. Ndikuti kama upasa 10,000 mazulo ukayilipira. Kama kupasa salu, mazulo ukayilipira. Kama upasa t-shirt, kwa maya upasa t-shirt, sakugwira mwendo, sakugwira bere, ugona naye peaceful. And nzimayi azibambo kose muli ino. Mukavotera nzimayi is ndi mlonda wanu wazacha akazanu. Chifukwa muzikati akazanu azikane nzimayi ameneyi popanda vuto lililonse. Koma kuti mukavotera nzibambo kumene kwapita akazanu muzina koma munagona chonchi. Akamati afuna akasambe muzina lukasamba chifukwa chani. Mazulo nosuta susamba. Yonika kuti mukhulupire kuti kodi ali bwino kapenayi. Koma mukavotera nzimayi ayenda ndakazanu even 2 days abwera ali chani. Ali bwino nothing you worry about. Uziwa kuti uyu anali naye limodzi. So nzimayi ni mulonda wa azimayi anzake kumene kulikonse. And I don't think azimayi angakhale ndi zibwezi zawo kuti anene kuti amuna wazena kuti munali ndi abambo aja macheza chani nekuti ndabwezerano. I don't think so. Kapena ngati kuli azimayi 10, maybe it's 1 out of 10. Koma azimayi ambiri they are so faithful. Komanso akamachoka ku parliament azimayi every Saturday, Friday akuthamangira kuti akaona amayi, akaona ana ndi bambo. Nde chonde pa 16 September pano takavotere na azimayi amene ali mulonda wa azimayi anu manyumbamo, amene ali nthandizi wa ana anu, amene ali nthandizi wa inuyo kuti azibambo ambira kuti anthu akumakhala m'mabawo akusowa kuti apanga chani. Akavotera nzimayi ona kuti kodi ife kuti azimayi kumana ndi mavuto onchifukwa chani amuna osapanga chichonse. Kodi abambo kuti apange chichonse apange chani. So they will meet with those men. What is it that you want me to help you? Thandizira amene acha. Ati mapanga zakuti timapanga zakuti. Komanso azimayi tikulimbikiseni kuti ngakhala tanena kuti azimayi alibe mphamvu mwauze kuti ng'ombe yetu imene imakoka ngolo imakhala yathazi imene yathenedwa. Chifukwa ng'ombe yosayithena kuti uyipase mangire chimanga ikafika nawo kudera sikafika nawo. Ima pamene pali ng'ombe zake. Izingozungulira pomwepo. Koma ng'ombe yothena imanyamula kafika nawo. Mukapasa chituko cha madzi, cha maskulu, cha zipatala, cha misewu, cha kudya ikafika nawo ikapereke chifukwa ng'ombe yathenedwa. Ilibe china chonse chimene chingathe kusirira. Izingothamanga kukatula katundu amene watani wanyamula iyeyo. Paliso nkhani ina yoti amayi pa nthawi ino ya kampeni amapanga promises zinthu zambiri zomwe akuona kuti sakwanitsa mwina sonse zomwe zimapangitsa kuti anthu azibwerera mbuyo kukavotera amayi. Amayi amene ali ku nyumba akutsatira pano ndi mashado. Koma tikuli iyayi ndi kumangirani masukulu, koma ndi kugulirani mapoto. Kodi kulonjeza kwambiri ngati mzimayi kumakusokoneza bwanji? Kumasokoneza chifukwa kuti nthawi yokuti upereke sipezeka. Komanso mwina ukawina umakhandiza mbiri zokuti uzione. Chimene chimangofunika kuti uone kuti kodera kuchifunika ndi chani. Utakwauza zinthu zitatu zimene kuti uzitani uzikwanisa. Mwachisanzo masukulu aliko, zipatala ziliko, mwina pangosala malo awiri ukapita kumene kokanira chimenecho. Ndio make sure kuti chimenecho uchitani uchipange. Komanso mwina misewu sili bwino nena. Misewu ndi panga. Komanso pano kuti tupanga campaign, don't even dare una kuti ndiononge ndalama zambiri mbiri. Kani sewu tangochita field tapeza na chinyamata
youth in development akwirire mwapaso kuti apanga chani anthu azidusa mwabwino kuti nzapanga pasogolo komanso kamapita ku nsonkhano umachokera kuti konko manifesto yako munthu kamapanga umakhala kuti manifesto wachita research kuti anthu akusowa chani so manifesto achokereswa kumuzi kumene chikusowa ndani chikusowa anthu ndi anthu akusowa zinthu 10 don't say the whole 10 zinthu zimene anthu akusowa koma prioritize ma short term ma medium ma long term komanso ma priorities amene akufunika ndi ani ndoti wachita range into 1 to 10 1 2 3 4 koma zofunikirazo ndikuti uyambirano take the first 3 ngati kuganiza kuti utsakuzikwanisa zitatu zimene anthu akuzifuna kwambiri akuvotera chifukwa anthu akuzifuna zimenezo utha kunena zinthu zakuti akunoko ndi ubwereserani sitima ya mazi koma nisinja omwe kulibe ndiyo makadabwe kuona kuti mauza azimaja na choka pamula pa jimene anthu akufika chifukwa kuti anthu sana kuone kuti uli steady bwanji ndezi mangofunika kuti whatever you say kuti you be doing this anthu ajachilowe makutu mwawo ndipo akukhulupirire kuti ajawa makonda kuti akanena amapereka sana kupaseni akupasani amene ajati wadziwa akupasani musadandaule musakhale nawo phuma akuthandizani nthawi zina samaziwa ndi Patricia mwina amatilangiza koma chinthu amatipasa nthawi zina ukalangiza kuti chijenda kupasani munapanga chani mapeto acho umatani umapasa ndi amaziona kuti koma uyu ngakhala anene izi koma mapeto acho andipasa mwina nena kuti koma sopano tonani munaliso ni mwana wina dzana mwapangaso wina nanunso bwanji mufuna titani ukamapasa ena zinakuloma ndi wandinenera koma wandita wakupasa amata iyi bola wanene koma bola wanditani wandipasa ndikuti akukutani akukudziwa ndi chimangofunika chimenecho kuti don't promise things which you don't have promise what you have and you're going to do it and you need to do it chimene utalonjeza iwe tikawinaso amayi kuti tinalonjeza zinthu zitatu fight hard that you've got what to do it for sustainability yana kuti amene akuthandiza kudera kuno ndakuti amene pa admission program kapena retention program sivuta kwa amene watani wathandiza anthu amadziona kuti ifeyo tilibenso nthawi kuti tikangane munthu wina ife tapeza ife ndikuti ndi ameneyi pa nthawi ya mavuto afikireni sungafike mwina mavuto onse amene akumana anthu kudera koji koma mwina utafika uko mwina kungothandizako chithandizo koma amadziwa kuti munthu amatitani amatifikira ulire nawo kuseka nawo limodzi ndithudi Oxfam akuthandizira bwanji kuti amayi amene afuna ayimire akwaniritse masomphenya Oxfam ikuthandizira motani Oxfam akuthandizirako kuzingapo kumene timanena paja UN Sustainable Development Cooperation Framework akuthandizirako mwana akuthandizirako education and training ndi upanga zama training ngati zimene zipanga akupanga nawo training akupanga nawo so the community engagement akumakumana ndi mafumu ndi anthu kumizi kuja ndi kumangulisa mayuja kuti ife sitingapange china chilichonse kwa munthu wa mwamuna tipanga kwa mzimayi